Dear friends, welcome to his American English. Check your corporate English book is in the page number 381 to 382. This is the word, phrases 381 to 382. 1 minute. 81 to 82. So the phrases and words of what Americans and what Britishers they speak. Here our institute in Chennai, in Tamil Nadu, in India, our motto is to make the students to speak like a native English speaker, like an American, or like a Britisher. So under the terms here, see the words expressing being busy. So you want to express and tell somebody that they are busy. What are the phrases you use? See here, you are as busy as a bee. Bee is always so busy. It collects honey, it makes in it, it deposits the honey. So bees are very busy. So you look, or you are as busy as a bee. I am as busy as a bee means what? I am so busy. My hands make light work. My hands make light work means what? For ordinary, my hands make light work. I'm busy. So once again, words expressing expectations. You are expecting something. During the times of expecting something, what are the words you use? My fingers are crossed. What do you mean by the phrase, my fingers are crossed? I'm expecting whether something will be, something good or bad is going to happen. The results, I'm waiting for, eagerly waiting for the results. So the words expressing expectations. It came as no surprise. The phrase, it came as no surprise, means already you expected something, and when you came to know the result, say for example, you have written the examination, you were sure to get 80 marks, and you got 80 marks, then you're using the phrase, it came as no surprise for me to get, or to hear that I have got 80 marks. I am waiting with bated breath. What do you mean by the phrase, I am waiting with bated breath? Bated breath. What do you mean by bait? During the time of when you are scared, you are unable to leave the breath outside. The breath which has been taken inside, it is like that. So you are expecting eagerly. So something which you are expecting eagerly, then you use the phrase, I am waiting with bated breath. With a lot of expectations, I am waiting. Even I am not leaving my breath up, breath out. I am waiting, waiting, waiting. It happened just as I expected. Just as I expected it has happened. So my expectations and what I have seen, the results are both the same. So the words expressing expectations. The words expressing surprise. When you are surprised, when somebody is surprised, what are the words to be used and what are the words they are using? I was caught unaware. Aware means what? You are being aware. Your consciousness, you know what's going to happen. I was caught unaware means I never expected something to be happen like this, so you are surprised. It dropped like a bomb. A bomb at any time, it may fall on anybody during the times of war, any time. So the matter, it dropped like a bomb means something, a sad news or something, a happy news also. It dropped as a bomb means it is unexpected thing which gave me either surprise, either shock, happiness or sadness. It came from out of the blue. It came from out of the blue means the news has come from unexpected quarters. The news came from the place where I never expected it to happen. So the words expressing surprise. It was the last thing I expected. It was the last thing I expected means you never expected something had to happen like that. Suddenly you won't get a news which you cannot believe. Then you are using the phrase, it was the last thing I expected. I never expected something has happened. It was a shock of my life. A surprise, a shocking news. Somebody is dead or something, a business failure. You were dismissed from the job. So it was a shock of my life. It is a great shock for me. So my dear friends, then coming here, the news, the words when we express during the times when you are surprised, it came from nowhere. The news came from nowhere.
So it is a shock, surprise. It was a bolt from the blue. It's a surprise statement. It threw me for a loop. Once again, it is a surprise news. It dropped from the clouds. It dropped from the clouds. One other surprise statement. The words describing when you feel disappointed about, when you are disappointed about something. What are the words you use during the times of disappointment? I was taken to task. I was taken to task means I'm disappointed about certain things. I was taken to task in the sense suddenly they depromote you from a top post to a lower post, then you say I was taken to task. These are the example statements. I just got a slap on my wrist. I got a slap on my wrist means I was disappointed. I got chewed out. It's once again a disappointment statement. I got racked over the coals. I was racked over the coals. Next, coming here, the words used to describe. The words used to describe. The words used to describe the finance, the money. Controlling the expenses. Whenever you want to control the expenses, you want to be economical about certain things. What are you using? What are the phrases you use? We should start budgeting our money. We should start budgeting our money means we should be careful of our income and expenditure. What is the income we get? What is the expenses we do? We have to table it. So we should start budgeting our money. We should tighten our belt. What do you mean by the phrase we should tighten our belt means we should spend less and save more. We should save our pennies. Pennies means money. We should save our money. We should save our cash. We must trim the budget. Trim the budget. What do you mean by the phrase trim the budget? You have to reduce the expenses. I'm in the red. I'm in the red means what? My liabilities are more than my assets. My loan is more than what I have. I'm indebted, so I'm in a problem, financial problem. So I'm in the red means the money which you spend is more than the money you earn. I cannot afford to buy. The word afford means spending, the capabilities of spending money. I can't afford to buy means I cannot spend money, that much amount of money to buy certain things. I can't afford to buy. Afford means the capacity to buy something. So I'm not capable of buying certain things. We are on a strict budget means what? We are very strict on our expenses. We are strict on our budget. We should be careful of every dime. Dime means each and every coin. So we should be very careful of spending each and every coin. So my dear friends, coming here once again, the words expressing being busy. You are as busy as a bee. Many hands make light work. Many hands make light work means what? A lot of people join together and do. The work will be less. The words expressing expectations. My fingers are crossed. And it came as no surprise. I'm waiting with bated breath, eagerly waiting. It happened just as I expected. And the words expressing surprise. I was caught unaware. It dropped like a bomb. And it came from out of the blue. And here, it was the last thing I expected. It was a shock of my life. It came from nowhere. It was a bolt from the blue. It threw me for a loop. It dropped from the clouds. And the words describing when you feel disappointed about. I was taken to task. And I just got a slap on my wrist. I got chewed out. I got racked over the coals. The words used to describe the finance, controlling the expenses. We should start budgeting our money. We should tighten our belt. And we should save our pennies. We must trim the budget. I'm in the red. I can't afford to buy. We are on a strict budget. We should be careful of every time. So my dear friends, hope all these phrases, try to use these phrases in the different situations in their life. Either time being busy, expectations, or being surprised, when you are disappointed, and about the money. Hope you are able to understand all these phrases.
and try to use it in your day-to-day conversation. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 381 82 வரைக்கும். இது அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டர், சென்னையிலே இந்தியாவிலே இருக்கிறது. எங்களுடைய குறிக்கோள், லட்சியம், நீங்கள் சரளமாக ஒரு தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுவது போன்று பேசுவதுதான், பேச வைப்பதுதான் எங்களுடைய முக்கியமான கடமையாக இருக்கிறது. ஸோ பல சூழ்நிலைகளிலே, ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலே பல சூழ்நிலைகளை சந்திப்பாய். அந்த சந்திப்புகளின் பொழுது என்ன மாதிரி வார்த்தைகளை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும், சொற்றொடர்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை சொல்கிறோம். நீங்கள் பிஸி என்றால் என்ன, சுறுசுறுப்பாக வேலை அதிகமாக இருப்பது போன்று தோன்றும் பொழுது என்ன வார்த்தைகளை நீங்கள் உபயோகிப்பீர்கள், மற்றவர்கள் உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதை சொல்கிறோம். யூ ஆர் as busy as a bee. ஒருவர் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறார், அவரை பார்த்து நீங்கள் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் தேனீக்களை போல சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறீர்கள். தேனீக்கள் எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். மலர் விட்டு மலர் தாவி தேன்களை உறிஞ்சி எடுத்து அதனுடைய கூட்டிலே வைத்து தேன் கூண்டை அது உருவாக்கும். அது எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். ஸோ யூ ஆர் as busy as a bee. நீ தேனியை போன்று சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறாய் என்று சொல்லலாம். many hands make light work. அப்போ விடாமல் பல பேர் சேரும் பொழுது வேலை சுலபமாக முடிந்து விடுகிறது. சுறுசுறுப்பாக செய்யும் பொழுது வேலை இனிமையாக முடிந்து விடுகிறது. வேர்ட்ஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் எக்ஸ்பெக்டேஷன், எதிர்பார்ப்புகளை சார்ந்த சொற்றொடர்கள். நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் ஒன்று நடக்கும் என்று, அந்த எதிர்பார்த்தல் அதனுடைய சொற்றொடர்கள். மை ஃபிங்கர்ஸ் ஆர் கிராஸ்ட், என் விரல்கள் கோர்த்திருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது நான் ரொம்ப ஆவலாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது மை ஃபிங்கர்ஸ் ஆர் கிராஸ்ட். இட் கேம் as நோ சர்ப்ரைஸ் என்றால் என்ன, நீங்கள் கொடுத்த தகவல் எனக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுக்கவில்லை, ஏனென்றால் அதை நான் எதிர்பார்த்தேன். ஸோ எதிர்பார்த்தலை சார்ந்த வார்த்தைகள், வாக்கியங்கள். ஐ எம் வெயிட்டட் வித் பேட்டட் பிரெத். பேட்டட் என்றால் என்ன, வாங்கிய மூச்சை வெளியே விடாமல் அடக்கி வைத்து அந்த விஷயத்திற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாய். மூச்சு கூட விடாமல் நீ எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ எம் வெயிட்டிங் வித் பேட்டட் பிரெத். நான் மூச்சு விடாமல் கூட ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். இட் ஹேப்பன் ஜஸ்ட் as I expected. நான் எதிர்பார்த்த விதமாக அது நடந்தது. ஹேப்பன் என்றால் நடந்தது, எக்ஸ்பெக்டட்னா எதிர்பார்த்தது. நான் எதிர்பார்த்தபடி அது நடந்தது என்று சொல்லும் பொழுது இட் ஹேப்பன் ஜஸ்ட் as I expected என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். வேர்ட்ஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் சர்ப்ரைஸ், ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் அது வாசகமாக வரும் பொழுது ஐ வாஸ் காட் அன்அவேர். அவேர் என்றால் விழிப்புடன் இருப்பது, அன்அவேர் என்றால் விழிப்புணர்வு இல்லாமல். ஐ வாஸ் காட் என்றால் என்ன, நான் எதிர்பாராத வகையிலே அந்த தகவல் என்னை தாக்கியது. ஐ வாஸ் காட், மாட்டிக்கொண்டேன் அந்த தகவலின் மூலமாக. ஸோ ஆச்சரிய சொற்றொடர்கள். இட் ட்ராப் லைக் ஏ பாம், குண்டு தலையிலே விழுந்தது போது அந்த செய்தி எனக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது. இட் கேம் ஃப்ரம் அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ. அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ என்றால் எங்கிருந்து வந்ததே என்று தெரியவில்லை, திடீரென்று அந்த விஷயம் எனக்கு வந்து தாக்கியது. ஆச்சரிய சொற்றொடர்கள். இட் வாஸ் த லாஸ்ட் திங் ஐ எக்ஸ்பெக்டட். நான் எதிர்பாராத விஷயம். லாஸ்ட் திங் என்றால் நான் எதிர்பார்க்காத, கடைசியாக நான் எதிர்பார்த்தது அது வந்து விட்டது. இட் வாஸ் த லாஸ்ட் திங் ஐ எக்ஸ்பெக்டட். இது நடக்கவே நடக்காது நடந்தேன், ஏதோ நடத்தாலும் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று நினைச்சேன், அதேபடி நடந்து விட்டது. இட் வாஸ் எ ஷாக் ஆஃப் மை லைஃப். அது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அதிர்வலைகளை மின்சாரம் தாக்கியது போன்று ஒரு தாக்குதலுக்கு உண்டாக்கப்பட்டேன். ஸோ ஆச்சரிய சொற்றொடர்கள். இட் கேம் ஃப்ரம் நோவேர், அந்த தகவல் எங்கிருந்து வந்தது என்று தெரியவில்லை, வந்து என்னை அந்த விஷயம் தாக்கியது. இட் வாஸ் எ போல்ட் ஃப்ரம் த ப்ளூ, இதுவும் ஒரு ஆச்சரியம் வாக்கியம். இட் த்ரூ மீ ஃபார் எ லூப், ஆச்சரிய சொற்றொடர். இட் ட்ராப் ஃப்ரம் த கிளவுட்ஸ், மேக கூட்டங்களில் இருந்து ஏதோ ஒன்று விழுந்தது போல் அந்த செய்தி என் தலையிலே விழுந்தது. த வேர்ட்ஸ் டிஸ்கிரைபிங் when you feel disappointed about, ஏதோ ஒன்றை பற்றி நீ மனம் உடைந்து சொல்லும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள். I was taken to task. டாஸ்க் என்றால் என்ன, நான் கடுமையான சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டேன். ஒரு மனவேதனை அளிக்கக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் எனக்கு மனவேதனையாக இருந்தது. I was taken to task. I just got a slap on my wrist. wrist என்றால் என்ன, இந்த மணிக்கட்டு, இந்த மணிக்கட்டிலே எனக்கு அடி விழுந்தது என்று சொல்லும் பொழுது
நான் மனம் உடைந்து விட்டேன் என்ற அர்த்தம். I got chewed out, என்னை மேண்டு துப்பியது போன்று உணர்ந்தேன். இதுவும் ஒரு ஒரு மன வருத்தம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சொற்றொடர். I got racked over the coals. coals என்றால் என்ன? கரிகள். கரிகள் மூலமாக எரிக்கப்பட்டது போன்ற ஒரு உணர்வை பெற்றேன். The words used to describe the finance. finance என்றால் பணம், finance என்றால் செலவழி, finance இந்த பணம் சம்பந்தப்பட்ட சொற்றொடர்கள். Controlling the expenses. expenses என்றால் செலவினங்கள், செலவினங்களை குறைப்பதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சொற்றொடர்கள். We should start budgeting our money. budgeting என்றால் என்ன? வரவு செலவை வரவுக்கு தகுந்த செலவு செய்வது போல அந்த கணக்கிட்டு செலவு செய்ய போகிறோம் இனிமேல். We should tighten our belt. tighten our belt. பெல்ட்டை இறுக்கி கட்டி கொள்வதா? இல்லை. வாயையும் வயிற்றையும் அடக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது செலவினங்களை குறைக்க வேண்டும். We should tighten our belt. We should save our pennies. pennies என்றால் காசுகள், பணம். அந்த பணத்தை நாங்கள் மிச்சப்படுத்த வேண்டும். We must trim the budget. budget என்றால் என்ன? வரவு செலவு திட்டம் பெருசாக இருக்கிறது, அதையெல்லாம் குறைக்க வேண்டும். வேண்டாத செலவினங்களை ஒரேடியாக வெட்டிவிட வேண்டும். I am in the red. red என்றால் என்ன? நான் ஒரு பண பிரச்சனையில் இருக்கிறேன். பண பிரச்சனை என்பதே red. I am in the red. I cannot afford to buy. afford என்றால் என்ன? செலவழிக்கக்கூடிய அந்த வசதி, செலவழிக்கக்கூடிய அந்த சக்தி. I cannot afford to buy என்றால் என்ன? ஒன்று வாங்குவதற்கு எனக்கு சக்தி இல்லை, பண பலம் இல்லை, செலவழிக்கக்கூடிய அந்த அந்த வசதி இல்லை. We are on a strict budget. நாங்கள் வரவு செலவை சரியாக ஸ்ட்ரிக்டாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம். We should be careful of every dime. டைம் என்றால் என்ன? ஒவ்வொரு காசையும் நாங்கள் ஜாக்கிரதையாக செலவு செய்ய வேண்டும். ஸோ நண்பர்களை இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் பொழுது முதல் வார்த்தை you are as busy as a bee. தேனியை போயிட்டு சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறாய். many ants make light work. எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாய். இதனுடைய சொற்றொடர்கள் my fingers are crossed. என் விரல்கள் கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆச்சரிய வார்த்தைகள். It came as no surprise. I am waiting with bated breath. It happened just as I expected. Words expressing surprise. ஆச்சரிய சொற்றொடர்கள். I was caught unaware. It dropped like a bomb. It came from out of the blue. It was the last thing I expected. It was a shock of my life. It came from nowhere. It was a bolt from the blue. It threw me for a loop. It dropped from the clouds. The words describing when you feel disappointed about. ரொம்ப மனம் உடைந்து விடும் பொழுது நீ உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள். I was taken to task. I just got a slap on my wrist. I got chewed out. I got raked over the coals. And the words used to describe the finance. பணத்து சம்பந்தப்பட்ட சொற்றொடர்கள். Controlling the expenses. பணத்தை மிச்சப்படுத்தும் போது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள். We should start budgeting our money. We should tighten our belt. We should save our pennies. We must trim the budget. I am in the red. I can't afford to buy. We are on a strict budget. And we should be careful of every time. So நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் உங்களோட அன்றாடம் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். Thank you very much.